দুঃখিত বন্ধুরা, আমার কিবোর্ডে শর্ট কিতে ক্লিক লেগে রেকর্ডিংটা বন্ধ হয়ে গেছিল। আমি এই ভিডিওটা আরেকবার করব আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, এবং আমি চ্যাট জিপিটিতে আসলাম। চ্যাট জিপিটিতে আসার পরে আমি এখানে লিখলাম Write a beautiful comment on this. Himanshu is very honest and good person. His communication response time is very well. He always support me and guide me for update design and always response very fast. I recommend Himanshu, work with him upcoming all project. Great client and very friendly. তারপর লিখলাম Himanshu is a gem and honest, supportive, professional. His rapid responses and guidance make collaboration effortless. I highly recommend Himanshu for future projects. Work with him is a delight. এতটুক লিখে দিলেই হবে লিভ ফিডব্যাকে। লিভ ফিডব্যাকে আসার পর যখন আমি 5 স্টার রেটিং দিব, 5 স্টার রেটিং দেওয়ার পরে আমাকে 5 স্টার রেটিং দিলাম। তারপরে আমি লিভ ফিডব্যাকে এসে আমি আমার কমেন্ট সেকশন জানিয়ে দিলাম। তারপর আমি রেট ইউজারে ক্লিক করলাম। এখন ফ্রিল্যান্সার শোকেস অল গ্রেট থিংস স্টার্ট উইথ inspiration, so tell us your story, talk about your best projects so we can share them to the world. এখানে এখন আমি একটা ফর্ম ফিল আপ করবো, তাতে সবাই দেখতে পারবে আমার ডিজাইনটা। স্ক্রিনশট 4 দিতে পারি। ক্রিয়েট এ লোগো ফর অ্যাটাচ ফাইল কন্টেস্টের নাম, তো আমি এখানে আমরা এখানে সিলেক্ট করব
create a logo for attach file. Give your work a descriptive title. আমি গুগল ট্রান্সলেটে একটু দেখে নিলাম কি বলছে। যদি যারা ইংলিশকে খুব দুর্বল, ইংলিশ পারে না, বোঝে না, তারা এইভাবে গুগল ট্রান্সলেটের মাধ্যমে আমরা দেখে নিব এবং বুঝে নিব যে কি চাচ্ছে। গিভ ইউর ওয়ার্ক এ ডেসক্রিপটিভ টাইটেল, আপনার কাজের একটি বর্ণনামূলক শিরোনাম দিন। তারপর আমি কিছু ছবি এখানে অ্যাড করে দেব। এখানে জেপিজি, পিএনজি এবং জিপ ফাইল হতে হবে 800 × 900 মধ্যে।